You have to practice and let me know if you have any doubts. Greatest is important. So if you see the greatest, simple. So whatever the record is having a greatest value, that will give as output. Simple. So let's say we'll reconnect it once. Okay, let it reconnect. Yeah, so it's connected. We will go to HR schema. So I will try to connect the HR schema. So we can see the greatest function from real table first. Okay, so real table నేను చెప్పాను కదా. సో మనం ఏదన్నా ఒక ఫంక్షనాలిటీ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, సో ఫంక్షన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఒక డమ్మీ టేబుల్ ఇది. ఓకే, బిఫోర్ కెన్ జస్ట్ సీ ఇట్. సో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 1 to 3లో ఏమొచ్చింది, 3 గ్రేటెస్ట్ కాబట్టి రిజల్ట్ 3 ఇచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ -1 -2 -3లో గ్రేటెస్ట్ ఏది -1 కదా. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యాజ్ -1. సో ఇక్కడ చూడండి కాలం అవుట్పుట్ కూడా మీకు సెలెక్ట్ క్లాస్లో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 1, 2, 3 వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ to display my output like that. Okay, so that's where we use alias fields. Okay, so instead you can give any greater, positive. Here you can give greater or negative. సో నేను ఇలా ఇచ్చా అనుకోండి, నా అవుట్పుట్ కూడా అదే ఫీల్డ్ నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, గ్రేటర్ అండర్స్కోర్ పాజిటివ్, గ్రేటర్ అండర్స్కోర్ నెగిటివ్. ఓకే, సో కాలియం అలియాస్ అలా మనకి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఏదైనా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే యూజ్ చేసామో ఆ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది అవుట్పుట్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ అలియాస్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇలా వస్తుంది. చూడండి, గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 1 to 3, greatest of -1 -2, whatever we use in a select class, that has been displayed here as output. Okay, so that I don't want to do. Okay, I don't want to do that. సో అప్పుడు మనకి కాలం అలియాస్ బాగా యూజ్ అవుతాయి. యూ కెన్ సీ హియర్ ద అవుట్పుట్, మనం ఏదైతే అలియాస్ ఇచ్చామో అది వస్తుంది. ఓకే, సో అలా యూజ్ చేస్తాం అనమాట కాలం అలియాస్. ఇప్పుడు గ్రేటెస్ట్ ఫంక్షన్ మనము ఒక హెచ్ఆర్ స్కీమాలో సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వైస్. ఇదేంటంటే రో బై రో ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇందులో గ్రేటెస్ట్ ఏంటి, TREATST, గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ సపోజ్ సాలరీ కామా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, చూసారా. సో
select star from employees ఒక సెర్చ్ చేస్తాను. ఓకే, సో సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇందులో మనకి నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ సాలరీ అనే కాలంలో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనే ఫీల్డ్, ఈ రెండిట్లో ఏది గ్రేటెస్ట్ ఉండే వాల్యూ ఉంది అని చెప్పి మనం తీసుకోవటం. ఓకే, సాలరీ కామా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ఇలా తీసుకుంటే, సో ఈ రోలో ఏది గ్రేటెస్ట్ మనకి 24,000 గ్రేటెస్ట్ కదా. ఈ రోలో 17,000 గ్రేటెస్ట్, ఈ రోలో 17,000. ఎందుకంటే కంపారిటివ్లీ 90 17,000 కంటే చిన్నది కదా. సో మన అవుట్పుట్ వచ్చి మొత్తం సాలరీ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నవే రావాలి. ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఈ రెండిట్లో ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అది అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది. మళ్ళీ ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఈ రెండిట్లో ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అది ఇస్తుంది. మళ్ళీ థర్డ్ రికార్డ్, ఫోర్త్ రికార్డ్. సో మనం ఏదైతే కాలమ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తామో గ్రేటెస్ట్లో, యూ కెన్ స్పెసిఫై ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ యాజ్ అవుట్పుట్. సో నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేశాను. ఇక్కడ నాకు వచ్చింది చూడండి, గ్రేటెస్ట్ 24,000కి 90కి గ్రేటెస్ట్ ఏంటి 24,000. సో 17,000కి 90కి 17,000. సో ఇట్స్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు find the greatest value in each column of that particular row. సో మనకి ఈచ్ అండ్ రో బై రో ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా ఫంక్షన్. ప్రతి ఒక్క రో చేసుకుంటా వెళ్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మనం శాలరీ డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫై చేసాం కదా గ్రేటెస్ట్లో, గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ శాలరీ కామా డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ శాలరీ ఏంటి 24,000. సో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 24,000 కామా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అంటే 90. సో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 24,000 కామా 90 ఏమవుతుంది 24,000 గ్రేటెస్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యాజ్ ఎ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 24,000 ఫర్ ఫస్ట్ రికార్డ్. లైక్వైజ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్పుట్ ఫర్ సెకండ్ రికార్డ్. సో ఏది గ్రేటెస్ట్ ఉంటే అది అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ ఫంక్షన్. అండ్ we will go with the trunk. సో ట్రంక్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే it will eliminate any decimals. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారంటే ట్రంక్ ఆఫ్ 125, 815 ఉంది కదా. సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ పాయింట్ తర్వాత ఏదైనా డెసిమల్స్ ఉంటాయి కదా, దీన్ని డెసిమల్స్ అంటాం కదా. సో ఈ డెసిమల్ ప్లేసెస్ని మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తుంది అనమాట, రౌండ్ చేసేస్తుంది వాల్యూని. సో ఇఫ్ యూ సీ యూ కెన్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఏదైనా న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ ఉన్నప్పుడు లేకుంటే ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ట్రంకేట్ చేస్తుంది. చూడండి 0.815 అనేది డిలీట్ అయిపోయింది, 125 వచ్చేసింది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది 125.815, 2 అంటే 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు రిమూవ్ చేయమన్నట్టు. ఓకే, 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు మనకి ఉంచుతుంది, రిమూవ్ కాదు ఉంచమన్నట్టు. సో 125 పాయింట్ తర్వాత 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అంటే ఏంటి 81. సో 81 వరకు డిస్ప్లే అయింది. ఇది కూడా అంతే, 125.815 -2 అని ఇచ్చాడు. సో మైనస్ వాల్యూస్లో మనం ట్రంకేట్ చేయాలంటే అది రౌండ్ చేసేస్తుంది వాల్యూని. ఓకే, 125ని 100 చేసేస్తుంది. సో ఇప్పుడు -3 అయినా జస్ట్ టేక్ -3. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ ట్రంక్ -3 డెసిమల్ ప్లేసెస్. దెర్ ఆర్ నో -3 డెసిమల్ ప్లేసెస్. జస్ట్ -1 తీసుకున్నాం, 120. సో what it is exactly doing is మైనస్లో పెడితే ఏం చేస్తుంది, సపోజ్ లెట్స్ సే 0. we'll try to explore it. If you put 0, it rounds everything. సో డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉండేది మొత్తం ట్రంక్ చేసేసింది. ఓకే, if I put 1, then my output should be 125.8. okay, my output should be yes. సో 125.8 అంటే 1 డెసిమల్ ప్లేస్ వరకు రిమూవ్ చేసేసింది, అంటే ఉంచింది, మిగతాదంతా రిమూవ్ చేసేసింది.
ఇప్పుడు నేను 2 తీసుకుంటాను. ఓకే. సో నౌ మై అవుట్‌పుట్ షుడ్ బి ఓకే. ఈ 2 ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా! సో లెట్ మీ టేక్ 3. పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఇలా ట్రంక్ చేస్తుంది. సో 3 వరకు ఉంచుతుంది. 125.815 ఓకే. 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు ఉంచుతుంది. ఒకవేళ 4 తీసుకుంటే ఏమైతే చూద్దాం. సో 4 తీసుకున్నా గూడా ఆ 4 డెసిమల్ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి మనకుండేది 3 డెసిమల్ ప్లేసెసే. సో 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ కంటే ఎక్కువ అది తీసుకోలేదు. సెకండ్. యాహ్! సో ఇఫ్ ఐ టేక్ 0 తీసుకుంటే 125 రావాలి మనకి. యాహ్! 125 అంటే 0 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు మనం దాన్ని తగ్గించడం. ఓకే. అసలు డెసిమల్ ప్లేసెస్ లేకుండా ఉండటం. ఓకే. వాట్ ఇఫ్ వి డు -1? ఓకే. ఇఫ్ ఐ గివ్ -1 అంటే ఇప్పుడు ఈ 125.815ని -1 డెసిమల్ ప్లేసెస్‌కి తెస్తే ఏమవుతుంది? అది రౌండ్ చేసేస్తుంది. మనకి -1 అంటే రౌండ్ చేసేస్తుంది. చూడండి 120. 120 ఎందుకొచ్చింది? సో ఇది -1కి ఇది ట్రంకేట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ట్రంకేటింగ్ టు -1. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ టు 125. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎ రౌండ్. రౌండ్ అంటే మ్యాథమెటికల్ కాలిక్యులేషన్స్‌లో రౌండ్ చేస్తాం అంటారు కదా! సో ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ టు రౌండ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఓకే. సో యూ జస్ట్ try to execute it. We don't use this kind of function in real time, but just for a practice purpose, you can just give this different types of decimals and you can try it. Okay. So that is trunk. If you want to trunk the decimal places, so if you want to have the control on the how many decimals to be present in a value, you can use a truncate. Okay. Then string functions. Okay. So we have a string function. This is very, very important, guys. Numeric functions మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ లేదు. ఓకే. We have a string functions very important. Okay. So numeric functions కంటే string functions చాలా ఇంపార్టెంట్. Very, very important. Just a moment. Yeah. So first function is INTICAP. సో INTICAP అంటే యాక్చువల్‌గా ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఫస్ట్ లెటర్‌ని క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో పెట్టుకుంటుంది. ఓకే. సో ఇట్ కీప్ ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని కోట్స్‌లో పెట్టాలి. సో ఈ కోట్స్ పనికిరావు. యూ హావ్ టు డిలీట్ దిస్ కోట్స్ అండ్ పుట్ యువర్ కోట్స్. సో ఇప్పుడు డి అనేది, డబ్ల్యూ అనేది మనకి క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో వస్తుంది. చూడండి. సో డేటా వేర్ హౌస్ అంటే డి విల్ బి ఎ క్యాప్స్ అండ్ డబ్ల్యూ విల్ బి ఎ క్యాప్స్. సో whatever the string we have, if it has any spaces, okay, the first letter of each word will be a capital letter. Okay, that's the requirement. సో ఇప్పుడు డేటా వేర్ హౌస్ కాకుండా స్పేస్ పీఎస్‌కే అని ఇచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు పి కూడా క్యాప్స్ ఇస్తుంది. చూడండి డేటాలో డి, వేర్ హౌస్‌లో డబ్ల్యూ, పిలో పి. దీస్ 3 ఆర్ క్యాప్స్. ఓకే. సో దట్స్ ద use of INTICAP. You can apply this same in our employee table. Okay. So select star from employees. ఒకసారి చూడండి. Select star from employees. సో ఇందులో నాకు ఈమెయిల్
ఫస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ మనకి ఫస్ట్ లెటర్ క్యాప్సే ఉంది. ఓకే. సో వి విల్ సీ ఈమెయిల్. ఈమెయిల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈమెయిల్. ఓకే. సో ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ సో ఈ లోపల మనం ఏం చేయాలి? ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూనైనా పంపించొచ్చు. ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకొని ఒక ఫీల్డ్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్ ఏంటి? ఈమెయిల్‌లో స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా! సో వీ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గివ్ దిస్ ఈమెయిల్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఒక రికార్డ్‌కే వర్తిస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ది కాలమ్ నేమ్ హియర్ ఇన్ ఎనీ ఫంక్షన్, that function will be applicable to all the rows in that particular field. ఓకే. సో ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. చూడండి. ఫస్ట్ ఏ క్యాప్స్ పెట్టింది. మిగతా అంతా నార్మల్ స్మాల్ లెటర్స్‌లోకి తీసుకొచ్చేసింది. ఓకే. ఇనిట్ క్యాప్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ఎనీ వర్డ్ will be a caps and next letters will be in a lower case. That's the use of init cap. So నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐ విల్ టేక్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ ఎట్లా తీసుకుంటాం? ఎంప్లాయీస్ డాట్ స్టార్. ఓకే. ఎంప్లాయీస్ డాట్ స్టార్ అనైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. కామా, కామా వాటెవర్ ద ఫంక్షన్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్. సో ఎంప్లాయీస్ డాట్ స్టార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్‌లో ఉండే ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని దాంతో పాటు కామా ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈమెయిల్. వాటెవర్ ద అవుట్‌పుట్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ దట్ ఫీల్డ్ ఆల్సో యూ షుడ్ డిస్‌ప్లే. ఓకే. జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఎంప్లాయీస్‌లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. అండ్ లాస్ట్‌లో చూస్తే ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అని చెప్పి కూడా ఫార్మ్ అయింది సెలెక్ట్ క్లాస్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ వచ్చి ఇలా ఉంది. అది ఎలా ఫార్మ్ అయిందో చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈమెయిల్ ఈస్ హావింగ్ యెస్ కింగ్. This email is having yes caps and king. Okay. So 1 second. You can see here. So that's the use of init cap. సో ఇనిట్ క్యాప్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్‌ని క్యాప్స్‌లో ఉంచుతుంది. మిగతావన్నీ స్మాల్ లెటర్స్‌లో ఉంచుతుంది. దెన్ అప్పర్. సో అప్పర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే అప్పర్ లెటర్స్‌లోకి మారుస్తుంది అంతే. ఓకే. సో కామా అప్పర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండర్‌స్కోర్ నేమ్. ఫస్ట్ అండర్‌స్కోర్ నేమ్. సో యూ కెన్ సీ అన్ని క్యాప్స్ లెటర్స్‌లో ఫార్మ్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ క్యాప్స్ లెటర్. సో ఫస్ట్ నేమ్ మనకేముంది యాక్చువల్‌గా అయితే స్టీవెన్. ఎస్ క్యాప్స్ మిగతావి స్మాల్ ఉండేది. నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. సో ఇప్పుడు కూడా కాలమ్ అలియాస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అంటే ఇక్కడ ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అనే పడింది కాలమ్ నేమ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్‌ప్లే ద రిజల్ట్ లైక్ దట్. ఐ వాంట్ టు డిస్‌ప్లే యాస్ ఈమెయిల్ అండర్‌స్కోర్ ఇనిట్. ఏదో ఒక నేమ్. సో ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ అప్పర్ ఆఫ్ నేనేం చేస్తానంటే యాస్ ఫస్ట్ అండర్‌స్కోర్ అప్పర్. సో ఇలా ఇచ్చానంటే మీకు డిస్‌ప్లే అయ్యేటప్పుడు కూడా ఫీల్డ్ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతా వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ నేనిక్కడ ఏమిచ్చాను ఈమెయిల్ అండర్‌స్కోర్ ఇనిట్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ కూడా ఈమెయిల్ అండర్‌స్కోర్ ఇనిట్ అని డిస్‌ప్లే అయింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అప్పర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా అప్పర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ నేను ఫస్ట్ అండర్‌స్కోర్ అప్పర్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ అండర్‌స్కోర్ అప్పర్ వచ్చేసింది. ఓకే. సో అలా మనం కాలమ్ అలియాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఎక్కడైనా. ఓకే. సో వి విల్ యూజ్ కాలమ్ అలియాసెస్ లైక్ దిస్. సో ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ ఫంక్షన్ నేమ్ టు డిస్‌ప్లే as a column field name in the select class, you can use the alias names. ఓకే. సో యూ కెన్ యూజ్ alias names. డిస్‌ప్లే చేయడం ఇలా డిస్‌ప్లే చేయొచ్చు. సో అప్పర్ అంటే అది. లోయర్ అంటే సేమ్ ఆపోజిట్ లోయర్ లెటర్స్. సో సింపుల్. సో లోయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు చూడొచ్చు అన్ని స్మాల్ లెటర్స్‌లోకి వచ్చేసింది. సారీ ఇది కాదు. ఇక్కడ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్‌లోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ అప్పర్ అంటే. ఓకే. ఎందుకంటే మనం లోయర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ లోయర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు లోయర్ ఆఫ్ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాను. ఓకే. లోయర్ ఆఫ్ ఫోన్ అండర్‌స్కోర్
నెంబర్ ఏమొస్తుంది చూద్దాం. సో ఇట్ వోంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో లోయర్ ఫంక్షన్స్ మనం నెంబర్ డేటా టైప్స్‌కి అసలు ఫస్ట్ థింగ్ ఫోన్ నెంబర్ అనేది మనకి ఏ డేటా టైపో చూద్దాం. ఓకే. సో టీఈఎస్‌సి మనం ఎలా చేయాలి? డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే టీఈఎస్‌సి టేబుల్ నేమ్ ఇలా డిస్క్రైబ్ చేస్తే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ తెలుస్తుంది. సో ఫోన్ నెంబర్ ఈస్ ఎ వార్కర్ 2 అందుకే అది వర్క్ అయింది. ఓకే. సో ఏదైనా నెంబర్ డేటా టైప్ మీద నేను ఒక స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ టైప్ చేస్తాను. ఓకే. ఎంప్లాయీ ఐడీ మీద టైప్ చేస్తాను. సో ఐ టేక్ దిస్ ఎంప్లాయీ ఐడీ అండ్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ లోయర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడీ. ఓకే. సో ఏమొస్తుంది? ఇది స్ట్రింగ్‌గా ఫార్మ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే. సో దిస్ విల్ ఫార్మ్ యాస్ ఎ స్ట్రింగ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ పుట్ హియర్ select from here first underscore upper equal to 101. సో ఏమంటుంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే. సెలెక్ట్ సెకండరీ సీరీస్. ఓకే. సో 101. So I give in quotes. It is coming as 101. ఓకే. ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్‌లో ఇచ్చినప్పుడు సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్. సో ఇట్ విల్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ యాస్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఇట్ విల్ నాట్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఓకే. సో నేను ఈ రోజే చూసాను ఇది. సో ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ రిటర్న్ అన్ ఎర్రర్. లెట్స్ సే హైర్ డేట్ చూద్దాం ఒకసారి. లోయర్ ఆఫ్ హైర్ డేట్. హైర్ అండర్‌స్కోర్ టీఏటీఈ. సెకండ్. సో లోయర్ ఆఫ్ హైర్ డేట్. Okay. So even if you are applying any string functions to numeric values, it is not doing anything. It is not throwing anything. Okay. So it's not throwing anything. So fine. Good. So we learned this today. So even if you are applying any string functions or numeric values, it is not throwing any error. Okay. But it won't impact anything. Okay. So whatever it is there, it will just display as it is. So 101 ని అప్పర్ చేయడం అంటే ఏముంటది? సో 101 ని అప్పర్ చేయడం, లోయర్ చేయడం ఏముండదు కదా! సో it executes the function but result set won't be changed. So if it is a మనకి ఏదైనా varchar 2 గాని ఏదైనా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ ఉన్న వాటిని మనం మానిప్యులేట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇలా నంబర్స్‌ని మనం అప్పర్ కేస్‌కి, లోయర్ కేస్ అనేది నంబర్స్‌లో ఉండదు కాబట్టి it won't do any impact. So even you can apply string functions on any number data types also, but it is not impacting anything. So for example, DESC employees తీసుకుందాం. సో ఇది డేట్ డేటా టైప్ హైర్ డేట్. నెంబర్ డేటా టైప్ ఇది. మేనేజర్ ఐడీ కూడా నెంబర్ డేటా టైప్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ లోయర్ ఆఫ్ మేనేజర్ ఐడీ, యూ కెన్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఏమొచ్చింది? ఏమి రాలేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇది మేనేజర్ ఐడీ. మేనేజర్ ఐడీని లోయర్ చేస్తే ఇది. ఈ రెండు సేమే కదా! సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ అ మేనేజర్ ఐడీ అండ్ ఆఫ్టర్ లోయరింగ్ దిస్ ఈస్ ద అవుట్‌పుట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ ఆన్ number data types, but if we have any string data types it is impacting. Okay. So lower ante lower letter లోకి తీసుకొస్తుంది, upper ante upper case.
Okay, so that's the use of lower and upper. Length of the string అంటే అది లెంత్ ఎంత ఉందో మనకి ఇస్తుంది. సపోజ్ లెట్స్ సే take another query, employees dot star or employees first name చూద్దాం. first name. Okay, so length length of first underscore name. సో ఇలా ఫంక్షన్ రాసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో ఫస్ట్ నేమ్కి ఎంత 5 లెటర్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేమ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఒకసారి. ఒకసారి ఈ రెండు క్వైరీస్ కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. సో యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ సెమీకోలన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ 2 క్వైరీస్ అట్ ద సేమ్ టైం. సో మనకి ఇలా క్వైరీ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ నేమ్ స్టీవెన్ ఎన్ని లెటర్స్ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అప్పర్ నేమ్. సో 5 వస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ నేమ్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ నేమ్ సెకండ్ అది 1 2 3 4 5. సో ఆర్డర్ ఆర్డర్ డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నట్టు 5 6 5. we take I'll do one thing. I will sort the data first. Okay, so I will take employees dot star. Select length of ABC. Okay, so length of ABC from real, it should give 3. Okay, it should give 3. So it is giving 3. సపోజ్ ఏబిసిడి అయితే 4 ఇస్తుంది. సో ఎంత లెటర్స్ ఉంటే అంత లెంత్ ఇస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ 4. అలాగే ఫస్ట్ స్టీవెన్, మనం ఇచ్చేది ఫస్ట్ నేమ్ కాబట్టి స్టీవెన్. సో స్టీవెన్లో 5 రావాలి. it is giving 6. Why it is giving 6? Steven. Employee order by నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఎంతో ఆర్డర్ చేస్తాను. సో దట్ ఐ విల్ గెట్ ద డేటా ఇన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్డర్ బై ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేమ్ ద ఆర్డర్ వచ్చింది. ఐ వాంట్ టు టేక్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నేమ్. సెలెక్ట్ length of first name. From this table. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ సీ select star from employees order by first name. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి ఏడిఏఎం అడమ్. ఓకే, సో దానికి లెంత్ 4 రావాలి. సెకండ్ 1 2 3 4 5. ఓకే, థర్డ్ 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, ఫస్ట్ది 4, సెకండ్ది 5, తర్వాత 7 రావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ 4 దెన్ 5 7. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే, సో ఎంప్లాయిడ్ డాట్ స్టార్ అంటే మనకి ఎంప్లాయీస్లో ఉన్న డేటా, అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ యొక్క లెంత్. సో సెలెక్ట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ నేమ్కి లెంత్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఇస్తుంది కదా. స్టీవెన్ 1 2 3 4 5 6. నీనా
ఈవెన్ అంటే ఎన్ని లెటర్స్ 1 2 3 4 5 6 అందుకే మనకి లెంత్ 6 ఇస్తుంది. నీనా అంటే 5 లెటర్స్ కదా! 1 2 3 4 5 సో లెంత్ 5 ఇచ్చింది. ఎల్ఈఎక్స్ అంటే 3 లెంత్ 3 ఇచ్చింది. సో అలెగ్జాండర్‌కి లెంత్ 9 సో 9 ఇచ్చేసింది. ఓకే. సో దట్స్ ద లెంత్. లెంత్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతది ఖచ్చితంగా. మీరు లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ విల్ బి యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ అస్. తర్వాత ఆర్‌ప్యాడ్, ఎల్‌ప్యాడ్. సో ఇవి నార్మల్ పెద్ద యూజ్ లేదు. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్. సో ఇదేం లేదు జస్ట్ ప్యాడింగ్ చేసుకోవడానికి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రైట్ సైడ్ కానీ, లెఫ్ట్ సైడ్ గానీ ఏదైనా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యాడ్ చేయడానికి. ఓకే. వాటెవర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ యూజ్ ద ప్యాడింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏందంటే కంప్యూటర్, 15 స్టార్. దాని అర్థం ఏంటంటే కంప్యూటర్ తర్వాత 15 క్యారెక్టర్స్ వరకు అంటే కంప్యూటర్‌తో కలిపి 15 క్యారెక్టర్స్ వరకు రైట్ సైడ్‌లో స్టార్ అనేది యాడ్ చేయమంటుంది. ఓకే. సో కంప్యూటర్ అనేది ఎన్ని లెటర్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో 8 తర్వాత 15 క్యారెక్టర్స్ వచ్చే వరకు స్టార్ యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. చూడండి. సో కంప్యూటర్ వరకు 8 తర్వాత 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So I will execute and show you. Yeah. సో దీని అర్థం ఏంటంటే కంప్యూటర్ అంటే ఒక ఆర్‌ప్యాడ్‌లో 3 పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఓకే. సో 3లో ఫస్ట్‌ది ఏంటి స్ట్రింగ్. ఓకే. సెకండ్‌ది మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు ప్యాడింగ్ చేయాలనే ఒక నంబర్. ఓకే. థర్డ్ పారామీటర్ వచ్చి ఏ క్యారెక్టర్‌తో నేను ప్యాడింగ్ చేయాలి అనేది థర్డ్ పారామీటర్‌లో మనం పాస్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఆర్‌ప్యాడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, 15, స్టార్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఎంత? సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 లెటర్స్ ఉంది కంప్యూటర్. 8 ప్లస్ 7 15 కదా! సో 7 స్టార్స్ ఉండిండాలి. ఓకే. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 7 స్టార్స్ యాడ్ అయిపోయాయి. ఓకే. కంప్యూటర్‌తో కలిపి 15 లెటర్స్ ఉండాలి. ఆ 15 లెటర్స్‌లో కంప్యూటర్ తర్వాత ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటే 15కి అన్ని స్టార్స్ ఉండాలి. మొత్తం కంప్యూటర్, స్టార్స్ కలిపి 15 క్యారెక్టర్స్ ఫార్మ్ అవ్వాలని అర్థం. ఆర్‌ప్యాడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ 15 స్టార్ అంటే. మనం ఆర్‌ప్యాడ్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి రైట్ సైడ్ స్టార్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి. ఓకే. మనం ఆర్‌ప్యాడ్ ఇచ్చాం కాబట్టి రైట్ సైడ్‌లో స్టార్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆర్‌ప్యాడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, 15 స్టార్ హాష్. దీని అర్థం ఏంటంటే కంప్యూటర్ తర్వాత 15 క్యారెక్టర్స్ వచ్చే వరకు స్టార్ హాష్ అనేది ప్యాడింగ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఎన్ని సార్లు ప్యాడింగ్ చేశారు? స్టార్ హాష్, స్టార్ హాష్, స్టార్ హాష్, స్టార్. సో నేననేదేంటంటే ఇక్కడ చూసారంటే కంప్యూటర్ అనేది అక్కడ 8 క్యారెక్టర్స్. ఓకే. 8 తర్వాత 7 గావాలి. సో ఆ 7ని స్టార్ హాష్, స్టార్ హాష్, స్టార్ హాష్‌తో మనకి ప్యాడింగ్ చేసిందనమాట రైట్ సైడ్‌లో. ఓకే. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 7 క్యారెక్టర్స్ వచ్చేంత వరకు స్టార్ హాష్, స్టార్ హాష్, స్టార్ హాష్ తర్వాత స్టార్. స్టార్ వరకు స్టాప్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే 15 క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి. మళ్ళీ హాష్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే. అలా రైట్ సైడ్‌లో ఏదైనా ప్యాడింగ్ చేయాలి. రైట్ సైడ్‌లో ఏదైనా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ మనం యాడ్ చేయాలి అంటే వి విల్ యూజ్ ద ప్యాడింగ్. ఓకే. సో likewise if you want to do the same thing for the left side you can use a L-pad. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఇస్తే ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో జరుగుతుంది. రైట్ సైడ్‌లో ఇస్తే ప్యాడింగ్ రైట్ సైడ్‌లో జరుగుతుంది అంతే. సో ఇఫ్ యూ సీ ఐయామ్ గివింగ్ ఎల్. సో ఇప్పుడు ఎల్ ప్యాడ్ ఇస్తే ఇప్పుడు స్టార్స్ అనేది రైట్ సైడ్‌లో కనపడాయి కదా! మనకిప్పుడు కంప్యూటర్ కంటే ముందు కనపడతాయి స్టార్స్. చూడండి ఫస్ట్ స్టార్స్ కనపడాయి. తర్వాత కంప్యూటర్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా అంతే. ప్యాడింగ్ కంప్యూటర్‌కి లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ప్యాడింగ్ జరిగిందిప్పుడు. ఓకే. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్‌ప్యాడ్ అండ్ ఎల్-ప్యాడ్. So if you want to attach or pad any characters or anything on the right side or left side, you can use a L-pad and R-pad. Okay, so that's the function. Now, yes, L-trim.
సో trim r trim ఖచ్చితంగా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ యూజ్ ఆఫ్ trim అండ్ r trim ఇన్ఫర్మేటికా ప్రాజెక్టే ఉండదు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ట్రిమ్మింగ్ ఎందుకు చూద్దాం. ఓకే. సో trim అన్న r trim అన్న ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రిమ్మింగ్ ది ఆపరేషన్. సో యాస్ ఎ నేమ్ సజెస్ట్స్. సో ట్రిమ్ అంటే ఏంటి? అన్‌వాంటెడ్ థింగ్స్‌ని తీసేయటం. ఓకే. ట్రిమ్మింగ్ చేయటం అంటే మనం ఏదన్నా తీసేయటం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రిమ్ ఎనీథింగ్ అంటే మనం అన్‌వాంటెడ్ థింగ్స్‌ని ఏదన్నా రిమూవ్ చేయటం. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ట్రిమ్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఏదన్నా అన్‌వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే తీసేయొచ్చు. ట్రిమ్ అంటే ట్రిమ్‌లో రైట్ సైడ్‌లో ఏదైనా అన్‌వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే తీసేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ టు ట్రిమ్ ఎనీ స్పేసెస్. సో కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే స్పేసెస్ ఉంటాయన్నమాట మనకి. ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ పక్కన. సో ఆ స్పేసెస్‌ని ఎన్యుమిలేట్ చేయడానికి కూడా మనం ట్రిమ్మింగ్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్‌మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే. సెలెక్ట్ trim ఆఫ్ కంప్యూటర్, CO. ఓకే. సో ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ ట్రిమ్. ప్యాడ్ అంటే రైట్ సైడ్ ప్యాడ్. ఇక్కడ కూడా ట్రిమ్మింగ్‌లో ఫస్ట్ ట్రిమ్. సో హౌ ఇట్ విల్ ట్రిమ్ ద డేటా? సో లెఫ్ట్ సైడ్‌లో కంప్యూటర్‌లో CO అనేది ట్రిమ్మింగ్ చేయమని ఇచ్చాడు. ఓకే. సో మనం ఏందనేది చూద్దాం అవుట్‌పుట్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటి? ఇదే కదా లెఫ్ట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్‌లో CO ఎక్కడుంది? ఫస్ట్ CO అనేది రిమూవ్ చేసేసింది. సపోజ్ నేను లెఫ్ట్ సైడ్‌లో COMని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. యూ కెన్ సీ COMని రిమూవ్ చేసి PUTER అవుట్‌పుట్ ఇచ్చింది. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ వోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎలిమినేట్ ద స్పేసెస్. ఓకే. సో అక్కడ స్పేస్ ఏం లేదు. మొత్తం ఇచ్చేసింది. స్పేస్ అంటే ఏంటంటే ఇది నేను చెప్పేది. సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఆ కోడ్‌కి సో నేనేం చెప్తున్నానంటే దీనికి సెలెక్ట్, సెలెక్ట్ ఆహ్, కంప్యూటర్ యాస్ స్పేస్, trim ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫ్రమ్ DL అని ఇస్తాం. చూడండి మీకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి. నేనేం చేశానంటే ఒక హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసి స్పేస్ అనే కాలమ్‌ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే. సో ఇది కొత్త క్వెరీ. ఈరోజు రాసింది కొత్త క్వెరీ. ఓకే. ప్లీజ్ లిజన్ కేర్‌ఫుల్లీ. సో ఐ వాంట్ టు డిస్‌ప్లే సమ్ వాల్యూ యాస్ ఎ న్యూ ఫీల్డ్. ఓకే. నేనేం చేశాను హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూని పెట్టేసి యాస్ స్పేస్ అని ఇచ్చాను. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇస్తున్నారో ఈ వాల్యూ ఈ స్పేస్‌లో ఉంటుంది అని అర్థం. ఓకే. ఇక్కడ డిస్‌ప్లే కూడా అలా చేశాను చూడండి. కంప్యూటర్, కంప్యూటర్‌లో మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్పేస్ ఇచ్చేసింది కదా! సో దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని మీరెక్కడన్నా పేస్ట్ చేశారంటే చూడండి మీకు ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చింది. ఓకే. సో బికాస్ ఐ క్రియేట్ స్పేస్ దేర్. నేనిక్కడ స్పేస్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి ఒక కంప్యూటర్ అనేది నేను ఇందులో పెట్టుకున్నాను. కామా ట్రిమ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో ఇప్పుడు నేను ట్రిమ్ ఆఫ్ ఈ స్పేస్ ఇచ్చి కంప్యూటర్ ఇచ్చాను. ఇది ట్రిమ్మింగ్ చేసేసింది. ఈ స్పేస్‌ని ట్రిమ్ చేసేసింది. చూడండి ఈ కంప్యూటర్ ఇక్కడ డిస్‌ప్లే అయింది. ఇందులో స్పేస్ లేదు. ఓకే. సో ఐ కాపీ పేస్టెడ్ హియర్. ఇక్కడ స్పేస్ లేదు. నేను ట్రిమ్ చేసిన తర్వాత స్పేస్ లేదు. కనపడట్లేదు. ట్రిమ్ చెయ్యకముందు స్పేస్ ఉంది. సో నేను ట్రిమ్ చేయలేదిక్కడ. జస్ట్ డిస్‌ప్లే చేశాను. ఫస్ట్ ఫీల్డ్. సెకండ్ కామా రాసుకున్న తర్వాత నేను ట్రిమ్ చేశాను లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిమ్ చేసేసరికి లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేసెస్ అన్నీ ఎళ్ళిపోయాయి. ఓకే. సో ట్రిమ్ ఇది రైట్ సైడ్‌లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ స్పేసెస్. నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేసేసి రైట్ సైడ్‌లో నేను స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే. ఐ క్రియేటెడ్ ఎ స్పేస్. ఇక్కడ కూడా నేను రైట్ సైడ్‌లో స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆర్‌కెల్. సో జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. చూడండి రైట్ సైడ్‌లో స్పేస్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. ఐ విల్ కాపీ పేస్ట్ ద వాల్యూ హియర్. చూడండి.
కంప్యూటర్లో రైట్ సైడ్ స్పేస్ వచ్చేసిందా? ఇది స్పేస్. రైట్ సైడ్లో స్పేస్ వచ్చేసింది. సెకండ్ కంప్యూటర్ అనేది కాపీ చేద్దాం. ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చిందా? 1 సెకండ్. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. లెంత్ చూద్దాం. ఓకే. సో నౌ మనం లెంత్ నేర్చుకున్నాం కదా. యూ కెన్ సీ లెంత్ ఆల్సో. అప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే వి కెన్ సంతోష్ గారు యా అక్కడ రైట్ మీరు ట్రిమ్ ఎల్ చేయకుండా ట్రిమ్ ఎల్ యూజ్ ట్రిమ్ చేస్తున్నారు. ఆర్ ట్రిమ్ యూజ్ చేయాలి కదా. ఓకే. అవును. మీరు కరెక్ట్‌గా వింటున్నారైతే. గ్రేట్. So that's why I got confused. So if I do R trim, then I'll copy paste this and I'll paste here. ఇప్పుడు స్పేస్ అలా చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది. నైస్. సో అలా మనకి రియల్ టైమ్‌లో ఏంటంటే మనకి ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటాం. ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటే ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్స్, ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్స్‌ని ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటాం. అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ నుంచి డేటా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే స్పేస్ అనేది పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం ట్రిమ్మింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. దాన్ని క్లెన్జింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ వి డూ ఇన్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఈజ్ ఎ క్లెన్జింగ్ ఆపరేషన్స్. సో ఇలా ఎల్ ట్రిమ్, ఆర్ ట్రిమ్ ఇది ఖచ్చితంగా 100కి 1000% యూజ్ చేస్తాం. నాకు నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఇంటర్వ్యూలో. ఏమడిగారంటే సెలెక్ట్, నేను కూడా చూడలేదన్నమాట. వాడు కరెక్ట్ తప్ప కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు. సో ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్, ఎల్ ట్రిమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఏబిసి అని ఇచ్చాడు. స్పేస్ ఇచ్చాడు. స్పేస్ ఇచ్చి 00 ఇచ్చాడు. ఓకే. 00 ఇచ్చిన తర్వాత కోడ్స్ ఇచ్చి కామా కోడ్స్ తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చాడు. కామా నేను ఎక్కడో రాసుకున్నాను యాక్చువల్ క్వశ్చన్. కామా సపోజ్ ఏబి అనుకుందాం. ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఫ్రమ్ సో C00 కరెక్ట్‌గానే వర్క్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఏబి అనే ఎలిమినేట్ చేసేసింది. ట్రిమ్మింగ్ చేసేసింది. నౌ ఆర్ ట్రిమ్. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్, ఎల్ ట్రిమ్ ఆఫ్ రియల్. సో మనం ఆర్ ట్రిమ్‌లో రైట్ సైడ్‌లో ఏమి ఇచ్చాము? ఏమి ఇవ్వలేదు. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఏం ఎలిమినేట్ చేద్దాం? స్పేస్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఏబిని కట్ చేసేసి సి స్పేస్ 00 స్పేస్ ఇచ్చేసింది. ఇక్కడ నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఆర్ ట్రిమ్ తీసేద్దాం ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికి. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో గుర్తు రావట్లేదు నాకు. ఏదో సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చాడు. సో C00 స్పేస్ అవుట్‌పుట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుందాం టెక్స్ట్‌లో. సార్ ఇప్పుడు ఆర్ ట్రిమ్‌లో 0 ఇస్తే 2 జీరోలు కట్ అవుతాయా? యెస్. దట్స్ ద క్వశ్చన్ ఐ థింక్. సో చూద్దాం. లేదండి, కట్ అవ్వవు అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఎందుకంటే 0కి తర్వాత స్పేస్ ఉంది కదా. విల్ సీ. సో ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్, నౌ ఐ వాంట్ టు కట్ ది zeros. ఓకే. కామా I want to specify it in quotes. 0. సో ఈ అవుట్‌పుట్‌లో ఇప్పుడు 0 ఎలిమినేట్ అవుతదా లేదా చూద్దాం. ఆర్ ట్రిమ్, సారీ స్పెల్లింగ్ రాంగ్. ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు కదా. చూడండి, ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు.
ఎందుకంటే 0కి తర్వాత స్పేస్ ఉంది మనకి. సో, ఈ స్పేస్‌ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మనం ఏమి ఇవ్వకున్నా స్పేస్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఆర్ ట్రిమ్ ఇచ్చేస్తే స్పేస్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సీ నౌ దేర్ ఈస్ నో స్పేస్. సో, నేను ఇది కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇదే క్వెషన్ యాక్చువల్‌గా. యెస్. నౌ ఐ అండర్‌స్టూడ్. సో, దీనికి దెన్ సి తేడా దగ్గర అయితే సార్? ఏమిద్దాం ఇప్పుడు? ఏది వాట్ సియా? సి దగ్గర ఇస్తే మొత్తం రైట్ సైడ్ మొత్తం జీరోస్ అన్ని పోతాయి అయితే స్పేస్‌తో సహా. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఓకే. ఏబీసీ 00లో ఏబీ తీసేస్తే మనకొచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి? C00 స్పేస్. మన అవుట్‌పుట్ C00 స్పేస్. మీకు రైట్ సైడ్‌లో సి ఎక్కడుంది? లేదు కదా! లెఫ్ట్ సైడ్‌లో సి ఉంది. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్‌లో సి ఎలిమినేట్ చేయడానికి చూసినా గూడా అది ఎలిమినేట్ అవ్వదు. అంటే యాక్షన్ ఫస్ట్ ఎల్ ట్రిమ్ జరిగిన తర్వాత ఆర్ ట్రిమ్ జరుగుతది కదా సార్? అవును. ఖచ్చితంగా. ఫస్ట్ లోపల ఎల్ ట్రిమ్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ దీని యొక్క రిజల్ట్ సెట్ ఎల్ ట్రిమ్ యొక్క రిజల్ట్ సెట్ ఆర్ ట్రిమ్‌కి ఇన్‌పుట్‌గా తీసుకొని ఆర్ ట్రిమ్ జరుగుతుంది. దెన్ అప్పుడైతే ఫస్ట్ మనకు ఏబీ రిమూవ్ అయిపోయాక సి స్పేస్ 00 ఉంటాయి. దెన్ మనకు సి ఇస్తే కనుక అప్పుడు స్పేస్ 00 కట్ అవుతాయి. అప్పుడు రిజల్ట్ సి అవుతుంది కదా? కాదు. కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. నేనిచ్చింది ఎల్ ట్రిమ్, ఆర్ ట్రిమ్ Yes. కాదు. ఓకే. ఓకే. ఫస్ట్ నేను ఉత్త ఎల్ ట్రిమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే. సో, అందుకే వాడు నిన్న క్వెషన్ అడిగాడు. నేను చెప్పాను. బట్ అది తప్పో రైటో చెప్పలేదు. నేను చెప్పింది కరెక్టే. సో, బేసికల్‌గా వాడు ఏమడిగాడంటే సెలెక్ట్ ఎల్ ట్రిమ్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అని ఇచ్చాడా? సో, ఇప్పుడు మీరన్నట్టు లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఏబీ కట్ అయిపోయింది. అంటే సి స్పేస్ 00 స్పేస్ అనేది అవుట్‌పుట్. ఓకే. స్పేస్ కూడా ఉంది. ఇది కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు. ఈ స్పేస్ ఉంది మనకి. సి స్పేస్ 00 స్పేస్ అవుట్‌పుట్ ఇది. ఇప్పుడు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్ ట్రిమ్ రాస్తున్నాను. ఓకే. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఎల్ ట్రిమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి సి స్పేస్ 00 స్పేస్ ఇచ్చేస్తుంది. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ దిస్ కామా ఇప్పుడు నేను ఏం ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? సి పెట్టాననుకోండి. సి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్‌లో లేదు. ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది? 0 అనేది కూడా లెఫ్ట్ సైడ్‌లో లేదు. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఉండేదేంటి? స్పేస్. ఫస్ట్ యూ హావ్ టు ఫస్ట్ రైట్ సైడ్‌లో ఉండేదేంటి? స్పేస్. ఫస్ట్ యూ హావ్ టు ఎలిమినేట్ స్పేస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆర్ ట్రిమ్ బదులు ఎల్ ట్రిమ్ ఇచ్చామనుకోండి. అప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ సి ఇచ్చామనుకోండి. నౌ ఇట్ విల్ గెట్ ఎలిమినేట్. సి విల్ గెట్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ ద అవుట్‌పుట్ విల్ బి స్పేస్ 00 స్పేస్. చూడండి స్పేస్ 00 స్పేస్. ఎందుకంటే మనం సి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్‌లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. లెఫ్ట్ సైడ్‌లో సి మనకుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్ ట్రిమ్ ఎయ్యాలి. ఆర్ ట్రిమ్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి సి అనేది రైట్ సైడ్‌లో లేదు. మనకి రైట్ సైడ్‌లో ఫస్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి? స్పేస్. ఫస్ట్ స్పేస్‌ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి మనం. ఆ తర్వాత 0ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ లాగా ఐ మీన్ చిన్న కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంది సార్. కన్‌ఫ్యూజ్ ఉంటది. సో, బేసికల్‌గా నేనేం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ మనం ఎల్ ట్రిమ్ తీసుకుందాం. ఓకే. సో, ఎల్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా! యాహ్! సార్. ట్రిమ్ ఆఫ్ ఎల్ ట్రిమ్ ఓకే సార్ అర్థమైంది. దెన్ ఆ! ఇప్పుడు ఆర్ ట్రిమ్‌లోకెళ్ళినప్పుడు మళ్ళా ఎల్ ట్రిమ్‌లోకెళ్ళి ఆర్ ట్రిమ్‌లోకి వెళ్తుందా? చూడండి. సో, ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎల్ ట్రిమ్ అంతే ఆఫ్ అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది. దీని అవుట్‌పుట్ ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? సి యాహ్! అర్థమైంది స్పేస్ సార్. 00 స్పేస్. అర్థమైంది. ఇప్పుడు, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీని యొక్క రిజల్ట్ సెట్ ఏంటి? ఇదే గదా! అవును సార్. అందుకే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ నేను ఆర్ ట్రిమ్ రాసుకుంటున్నాను. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఓకే. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఎల్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఏబీసీ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇలా ఇస్తే. ఓకే. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఈ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఈ వాల్యూ ఏంటి? మనకిది తీసుకో. సో, ఈ వాల్యూ అంతా తీసేసి రన్ టైమ్‌లో మనకి ఇది ఇస్తుంది. ఇలా ఇస్తుంది. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ కామా మనం ఏం ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు చెప్పండి రైట్ సైడ్‌లో? నేనైతే ఆ స్పేస్ 00 ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. స్పేస్ 00 ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీరు యెస్. డైరెక్ట్‌గా 00 స్పేస్ కోట్స్ అంతే.
ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, రైట్ సైడ్లో ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోయి మనకి సి స్పేస్ ఇవ్వాలి అవుట్పుట్. ఇచ్చేసిందా? సి ఇచ్చేసి ఓకే. అంటే రైట్ ఇప్పుడు సైడ్లో 0 ముందర స్పేస్ ఉంది, ఆఫ్టర్ కూడా స్పేస్ ఉందా సార్? అవును, ఓకే. ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది. ఓకే. సో 0 స్పేస్ ఇచ్చేస్తే మనకి మొత్తం స్పేస్తో సహా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు ఆ లోపల స్ట్రింగ్లో కోడ్స్కి ముందర స్పేస్ ఇవ్వలేదు కదా సార్ మరి మీరు? ఇక్కడ కదా, ఇక్కడనా? అవును సార్. ఇలా ఇస్తే అవ్వదు అనుకుంటా. ఇలా ఇచ్చినా కూడా అయిపోయింది. ఓకే, బేసికల్గా ఇవ్వకుండా చూద్దాం ఫస్ట్. సో నేనేమంటున్నానంటే, రైట్ సైడ్లో ఎక్కడైతే 0 స్పేస్ ఉందో, ఎక్కడుంది? ఇక్కడ నుంచి 0 స్పేస్ ఉంది. ఇదంతా ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ స్పేస్ రాలేదని మీ డౌట్, అంతేనా? ఇక్కడ స్పేస్ రాలేదు. యాక్చువల్గా అయితే స్పేస్ రావాలి. అది ఎందుకు రాలేదు? ఐ హ్యావ్ ఆల్సో టు చెక్. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పేస్ ఉన్నది, మళ్ళీ ఇక్కడ స్పేస్. కరెక్ట్, మీ క్వశ్చన్ కరెక్టే. మీ క్వశ్చన్ అయితే కరెక్టే. బట్ ఎందుకు అలా వస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ దిస్ స్పేస్ 0 స్పేస్ ఇలా ఇస్తే ఇది కరెక్ట్. ఇక్కడ స్పేస్ ఎలిమినేట్, ఇది కరెక్ట్. చెప్పండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఎల్ ట్రిమ్ అని ఇచ్చారు కదా. ఇప్పుడు ఆర్ ట్రిమ్ లో నాకు సి పక్కన ఒక స్పేస్ ఉంది. నాకు సి పక్కన స్పేస్ క్లియర్ కావాలంటే ఇక్కడ C,1 అని మెన్షన్ చేస్తే అక్కడ స్పేస్ రిమూవ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు నేను హైలైట్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎల్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఏబిసి స్పేస్ 0 స్పేస్ కామా ఎల్ ట్రిమ్ అయితే ఏబి ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఏబి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, కరెక్ట్. రైట్ ట్రిమ్ లో వచ్చేసి నాకు సి పక్కన ఇంకో స్పేస్ ఉంటది. అవును, ఇక్కడ రైట్ ట్రిమ్ ఆర్ ట్రిమ్ లో నాకు సి పక్కన స్పేస్ ఎలిమినేట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ C,1 అని పెట్టుకుంటే అక్కడ స్పేస్ ఎలిమినేట్ అవుతుందా? లేదు, అలా ఎలిమినేట్ అవ్వదు. మనం ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయగలుగుతామో ఆర్ ట్రిమ్ ఫంక్షన్స్ కి అన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. సో C1 C0 అలా పాస్ చేయకూడదు. అలా ఎలిమినేట్ అవ్వదు. బేసికల్గా ఇక్కడే ఓన్లీ ఫర్ లెటర్స్. ఓన్లీ ఫర్ లెటర్స్. అంటే లెటర్స్ అని కాదు, మీరు ఏమంటున్నారు? ఈ సి పక్కన స్పేస్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే C1 ఇస్తామంటున్నారు. ఆ 1 అంటే ఏంటని? 1 అంటే C+1 C,1 అలా వర్క్ అవ్వదండి, అలా వర్క్ అవ్వదు. ఎక్సెల్ లో అలా వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు. సో ఇక్కడే మనకి కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. బేసికల్ గా సి తర్వాత ఒక స్పేస్ ఉంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఎలిమినేట్ ద. ఓకే, ఫస్ట్ మనం 0 ఇవ్వకుండా మనం ఏం చేద్దామంటే స్పేస్ ఇద్దాం. ఓకే, స్పేస్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటి? యు డు నాట్ స్పెసిఫై ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ అంటే మనం ఏం స్పెసిఫై చేయకుంటే స్పేస్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్పేస్ రిమూవ్ చేయడానికి సపరేట్‌గా ఏమైనా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, యూ జస్ట్ గివ్ ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి అది ఇచ్చేసారంటే రైట్ సైడ్‌లో ఏ స్పేస్ ఉంటే అది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. చూడండి, రైట్ సైడ్‌లో స్పేస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఈ స్పేస్ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఉంది. సో దీన్ని మనం ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి? సో ఇఫ్ వి ఎలిమినేట్ 0, 0 సో ఆర్ ట్రిమ్ 0, 0. If I put like this, what will happen? సో కొటేషన్స్ పెట్టలేదు కదా సార్ మీరు? Yeah. ఐ థింక్ సో స్పేస్ ఎలిమినేట్ ఇవ్వలేదు. స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్పేస్‌ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ రావాలి రైట్ సైడ్‌లో. సో రైట్ సైడ్‌లో ఫస్ట్ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్‌లో ఫస్ట్ స్పేస్‌నే ఎలిమినేట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో రైట్ సైడ్‌లో స్పేస్ ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ స్పేస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. స్పేస్ కరెక్టే కదా.
స్పేస్ 00 అంటే ఇది కరెక్ట్. Yeah. సో ఈ స్పేస్ 00 ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సి ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో నాకు నిన్న క్వశ్చన్ ఇదే అడిగాడు. సో ఫస్ట్ ఏబిసి తర్వాత మీరు 00 ఇచ్చిన తర్వాత స్పేస్ ఉండి ఏబిని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఏమవుతుందని అడిగాడు. నేను లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏబిని ఎలిమినేట్ చేస్తే సి స్పేస్ 00 స్పేస్ అని చెప్పాను. తర్వాత రైట్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ఇది చెప్పాడు. రైట్ ట్రిమ్ ఆఫ్ సి 00 స్పేస్ కామా సి ఇస్తే ఏమవుతుందని అడిగాడు. ఇలా అడిగాడు. రైట్ ట్రిమ్ ఆఫ్ సి 00 స్పేస్ 0 సి ఇస్తే ఏమవుతుందని అడిగాడు. రైట్ పారాంథసిస్. అప్పుడు స్పేస్ 00 స్పేస్ అవుతుంది సార్ ఆన్సర్. ఏమవ్వదు, రైట్ సైడ్ లో సి లేదు కదా, వాడు అదే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఓకే ఓకే, మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో సి ఉంది, యా యా యా. రైట్ సైడ్ లో సి. నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను యాక్చువల్ గా. ఇలా అడిగాడు. ఎల్ట్రిమ్ ఆర్ట్రిమ్ లో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా అని నిన్ననే తెలిసింది నాకు. అందుకని ఈ రోజు తీసుకొచ్చాను క్లాస్ లో. అన్న ఇంకోటి ఎల్ట్రిమ్ ఆర్ట్రిమ్ కాకుండా ఇంకొక ట్రిమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఎల్ట్రిమ్ ఆర్ట్రిమ్ అంటే ఎక్సెల్ లో ట్రిమ్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ట్రిమ్ ఉంటుంది. ఎక్స్ ఏంటంటే రైట్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది, రెండు మిక్స్. మిడిల్ స్ట్రింగ్స్ రెండు మిక్స్. ఓకే, ట్రిమ్ అని ఇచ్చామంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేస్ రైట్ సైడ్ స్పేస్ ఏమన్నా ఎలిమెంట్ చేసి. సపోజ్ నేను ఇది తీసుకుంటా. సపోజ్ నేను రైట్ సైడ్ ఒక స్పేస్ ఇచ్చా, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక స్పేస్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫ్రమ్ రియల్ రైట్ సైడ్ లో స్పేస్ ఇచ్చాను, లెఫ్ట్ సైడ్ లో స్పేస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ షుడ్ బి సి స్పేస్ 00. సో కరెక్ట్, సి స్పేస్ 00 వచ్చేసింది. సో అలా మీరు యాక్షన్ ఏం చేయలేదు కదా సార్ అక్కడ? ఏం చేయకుంటే స్పేస్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటుంది. మనం రైట్ సైడ్ లో మనం ఏమి ఇవ్వకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అది స్పేస్ ని ఎలిమినేట్ చేయమని చెప్తున్నట్టు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎలిమినేట్ సంథింగ్ స్పెసిఫికల్లీ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఇన్ ద రైట్ సైడ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ట్రిమ్ కేసులో పర్టికులర్ అని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి? ఐ మీన్ ఇప్పుడు రైట్ అంటే రైట్, లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్, ఓకే. బట్ ట్రిమ్ అంటే వాట్ ఎలిమినేట్, ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి? ట్రిమ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ స్పేసెస్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఈ స్పేసెస్ ఇక్కడ మనం స్పేస్ ఇచ్చేసాం కదా, ఇక్కడ లెఫ్ట్ స్పేస్ ఇచ్చాము, రైట్ సైడ్ లో స్పేస్ ఇచ్చాము, అండ్ కామా వీఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ కామా. సో వీఆర్ జస్ట్ ఎలిమినేటింగ్ దట్ పారామీటర్ ఇట్సెల్ఫ్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది రైట్ సైడ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న స్పేస్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది సార్? ఎన్ని ఉన్నా రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇట్లా పెట్టా కదా, యూ కెన్ సీ ఇట్. స్పేస్ రిమూవ్ చేసింది చూడండి, 00 తర్వాత స్పేస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ లో ఎంత స్పేస్ అయినా పెట్టుకోండి. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్. బట్ ఈ మిడిల్ ఉంది కదా, దీన్ని మళ్ళీ మనం ఇంకేం చేయలేము. అంటే మళ్ళీ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇంకో ఫంక్షన్ రాయాలి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్పేస్ రైట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ కామా స్పేస్ 00. okay, if I write like this, output will be C. Or trim. చూడండి, ఓన్లీ సి వచ్చింది అవుట్పుట్. అలా. సో ఇలా నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేశాను అనమాట నిన్న. సో ఈ సి అనేది మనకి రైట్ సైడ్ లో లేదు, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. సో ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ సి స్పేస్ 00 స్పేస్ కామా సి అంటే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, సేమ్ అవుట్పుట్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, నథింగ్ విల్ చేంజ్. ఎందుకంటే సి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో, రైట్ సైడ్ లో లేదు, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఉంది, సో ఇట్ కాంట్ ఎలిమినేట్ రైట్ సైడ్. సో సి అనేది రైట్ లో లేదు. సో నేను ఆన్సర్ వచ్చి ఇది చెప్పి ఉండాల్సింది. నేను ఎల్ ట్రిమ్ కి కరెక్ట్గా చెప్పాను, ఆర్ ట్రిమ్ కి తప్పు చెప్పాను. నాకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది.
అది ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్ వస్తే మనకు చూడడానికి కొంచెం ట్రిక్కీగానే ఉంటుంది. ఐ మీన్ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. ట్రిక్కీ కూడా కాదు, కన్ఫ్యూజ్. ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ ఇది మనం ఇలా యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇన్సైడ్గా ఉన్న ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఫంక్షన్ మళ్ళీ దానికి అవుట్పుట్గా తీసుకుంటుంది. ఇది కూడా కొత్త క్వైరీ ఈరోజు రాశాను. చెప్పండి సార్. INTICAP లో ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. అది ఇందాక మీరు డేటా వేర్ హౌస్ లో సో మనం INTICAP యూజ్ చేసినప్పుడు సో డేటా హౌస్లో D అనే క్యాప్స్ వచ్చింది, వేర్ అనే దాంట్లో వేర్ అనేది వచ్చింది, H అనేది వచ్చింది. బట్ దాని కింద వచ్చేసి మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఒక టేబుల్కి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ నేమ్స్ INTICAP అని కొట్టినప్పుడు ఓవరాల్గా డేటా మొత్తం ఆ టేబుల్లో ఉండే నేమ్స్ అన్ని క్యాప్స్లోనే వచ్చాయి. ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ మాత్రమే రావాలి కదా మామూలుగా దాని ప్రకారం. సరే చూద్దాం అది ఎక్కడ రాశాను క్వైరీ. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉంటుంది. INITCAP ఆఫ్ ఈమెయిల్. సో INITCAP ఆఫ్ ఈమెయిల్, దీన్ని మనం ఈమెయిల్ అండర్స్కోర్ ఇనిట్ అనుకుంటున్నాం. ఈమెయిల్ అండర్స్కోర్ ఇనిట్ ఇది. ఇదేనా మీ డౌట్? ఇక్కడ ఎస్కింగ్ అనేది అన్ని క్యాప్స్. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వేరే ఇచ్చేసారు, ఈమెయిల్ యాజ్ ఏ ఇట్లా ఇచ్చి అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఫస్ట్ అప్పర్ అని ఏదో ఇచ్చారు. అప్పుడు ఇది చేంజ్ చేసినట్టున్నారు. చేంజ్ చేసాము. INITCAP అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ లెటర్ సపోజ్ 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ABC స్పేస్ ఇలా ఉందనుకోండి ఒక వర్డ్, ఒక కంప్లీట్ వర్డ్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ వర్డ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క వర్డ్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ క్యాప్స్ అవుతుంది, అంతే సింపుల్. సార్ నేను కూడా అదే అనుకున్నాను. బట్ నేను ఇందాక చూసిన అందులో ఫస్ట్ నేమ్స్ స్టీవెన్ ఉండేది, మొత్తం ఓవరాల్గా డేటా క్యాప్స్ అయిపోయింది. అది అప్పర్. ఓకే, అప్పర్ యూజ్ చేస్తే ఓవరాల్గా అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను అప్పర్ యూజ్ చేస్తాను. అప్పర్ లెటర్ అప్పర్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది సార్, అది అప్పర్లోనే ఉంది ఈమెయిల్. ఆల్రెడీ అప్పర్లో ఉంది. స్టిల్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అప్పర్ కేస్, ఇట్ విల్ గివ్ అప్పర్ కేస్ ఉంది. లాస్ట్ నేమ్ చూద్దాం. లాస్ట్ నేమ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ పెట్టుకోండి. లాస్ట్ నేమ్ ఎలా ఉంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. అలా అప్పర్ అంటే అప్పర్ కేస్, లోయర్ అంటే లోయర్ కేస్. ఇన్ కేస్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఓన్లీ ఫస్ట్ మాత్రమే. INITCAP అంటే ఓన్లీ ఇనిషియల్ క్యాప్స్ అని, ఇనిషియల్ క్యాప్స్ అని దాని అర్థం. ఓకే సార్, ఓకే. దీన్ని క్యామల్ కేస్ ఏదో అంటారు కదా, వాళ్ళగా ఇంగ్లీష్లో ఏదో క్యామల్ కేస్ ఏదో అంటారు ఈ మోడల్. INITCAP. Want to achieve this, you have to use this camel case. ఈ డ్యూయల్ అనే టేబుల్ ఉంది సార్ హెచ్ఆర్ స్కీమాలో. అదే డిఎల్ అనేది డమ్మీ టేబుల్ అండి. మనం ఏదైనా ఫంక్షన్స్ సరిగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసే టేబుల్ డిఎల్ అని. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా సార్ హెచ్ఆర్లో మనకి? ఏ స్కీమాలైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. డిఎల్ అనేది ఒక డమ్మీ టేబుల్, జస్ట్ టు టెస్ట్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఇలా సింగిల్ రో ఉంటుంది అన్నమాట. అది క్యాప్స్లో ఎంటర్ చేయాలా సార్ అది డ్యూయల్ అనేది? లేదండి, యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ స్మాల్ ఆల్సో. దెర్ ఈస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్స్. అంటే మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా, ఆ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి క్యాప్సా స్మాల్ అనేది మనకి అది కేస్ సెన్సిటివ్ ఖచ్చితంగా. బట్ టేబుల్ నేమ్స్, కాలమ్ నేమ్స్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. ఓకే, మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్రియేట్ చేసినా స్మాల్ లెటర్స్తో క్రియేట్ చేసినా ఎలా అయినా పిలుచుకోవచ్చు. బట్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ పుట్ ఇన్ దట్ కాలమ్ ఈజ్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. నేనేమంటున్నానంటే డేటా వేర్ హౌస్ డి క్యాప్స్, వేర్ హౌస్ క్యాప్స్, పీ క్యాప్స్ ఉంది కదా, దట్ డజంట్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ డస్ నాట్, లెట్ మీ కాపీ హోల్ థింగ్. This doesn't equals to this inside data.
ఇన్సైడ్ డేటా చెప్తున్నాను. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇన్సైడ్ డేటా. ఇఫ్ యూ పుట్ 2 records, ఇది ఈక్వల్ కాదు డేటాలో. బట్ కాలమ్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్స్ మనం ఎలా అయినా స్మాల్ లెటర్స్‌తో, క్యాపిటల్ లెటర్స్‌తో ఎలా అయినా పిలుచుకోవచ్చు. మీకు అర్థం కాలేదు నేనేమంటున్నానంటే? నాకు అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? ఓకే. అర్థమైంది. గ్రేట్. ఓకే. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఓకే, మనం రేపు కూడా ఒక 1 అవర్ తీసుకుందాం మీకు ఓకే అయితే. మనము చాలా స్లోగా వెళ్తుంది. సో బెటర్ వి టేక్ అనదర్ క్లాస్ టుమారో అండ్ కంప్లీట్ ది స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే. ఓకే సార్. ఎవరికైనా ఇబ్బంది అయితే నాకు ఇక్కడ చెప్పండి గ్రూప్‌లో, ఐ కెనాట్ అటెండ్ అని. ఓకే. సో వి విల్ సీ ఇట్.